Salut à tous, salut à toutes, on se retrouve sur ce let's play sur Alan Wake 2. Nous étions donc arrivés à l'hôtel, on avait fini l'hôtel. On devait donc sortir de l'hôtel, je crois. C'était notre mission, là. Petite musique. Oh bah, les gars, tranquille, hein. Tranquille. Reste tranquille. Reste tranquille, reste tranquille. On va pas commencer la vidéo avec la bagarre. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Exit. Je sauvegarde, ça sert à rien. Là, c'est fait. Voilà. Exit, mon gars. Ça y est. Ah oui, il faut que je retourne aux appartements, c'est vrai. Parliament. Elle est où la tour? Ah, il y a un écho là. Had I chosen to pursue the cult, or had they chosen me for some unknowable purpose? To be a demon, to sort the clues based on my interpretation, to change that which I observed. It was all a play. Shadows on the wall of the cave, an echo of the true events that happened somewhere else. Was I there to watch the shadows, or was I a shadow too? In a performance set up for someone else. D'accord. Alors la tour, elle est où là? Quand je suis là. À Parliament Street, donc Parliament Tower, donc par là et à gauche. Ah bah elle est. C'est elle, non, la Parliament Tower? Ouais, il me semble. Hein. Je vais passer par ce petit square. Petite place. Wow, wow, wow. J'ai entendu des dégâts chelous. Ah bah là, voilà, la Parliament Tower. Donc c'est reparti, Parliament Tower, on va aller aux appartements d'Alan Wake. Enfin, de Alice d'ailleurs, je crois, enfin, des deux. En fait, je sais pas si Alan a habité là en fait. Peut-être que c'est l'appartement juste de Alice quand elle a refait un peu sa vie, quand Alan a disparu. Bref, je sais pas le détail de ça. A return. Même ta lampe, Alan. Le petit bruit du disque dur, c'est marrant. On va voir par là, il y a le télé. For months after Ellen died, I didn't leave the apartment. Ouais, donc ça se passe beaucoup plus tard, d'accord. I was flattened by the confusion, the shock, the guilt, fear. I could barely get out of bed. Barry Wheeler started visiting. He even cooked me meals. I couldn't stand the guy when I first met him, but he's a better friend than I gave him credit for. He still checks in.
even after he moved out west. Alice's work had consumed the apartment. Her whole life. Encore rien de télé. One morning, I saw a deer soar past my bedroom window. It was a balloon of some cartoon animal. And I looked out at the street below, and I saw a little girl crying. Like losing that balloon had just ended her whole world. It was the perfect image of the horror of caring. And that's when I got myself out of bed. And I picked up my camera. Ok. Encore rien de télé. There was something in the dark. Something I needed to see, to show. The more shadows I photographed and filmed, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. I submerged myself in it. I only went out at night. Oh. My search became obsessive, but I still had no idea what I was looking for. Voilà. There's a world hidden behind ours. A dark tide ebbing and flowing against reality. Faces in the shadows. Fear of the dark is really just fear of what could be, that vast, paralyzing ocean. But photography can freeze reality in a snapshot, put a cage around the infinite and capture it. I need to prove those faces are really there. Ah. Il y a un truc là. Qu'est-ce qui va encore se passer de totalement what the fuck? À chaque fois qu'on voit ces vidéos là, il se passe un truc de dingue quoi. The full manuscript of a novel. Return. A horror story about the dark presence escaping from the dark place, taking over Bright Falls. I couldn't remember writing it. I had not written it. I would never write this. I knew who had. Scratch. A monster with my face. If this story came true, Scratch would get out, people would die. Destroying the manuscript, it wouldn't stop it from happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed someone in the story to fight the darkness. Saga Anderson. I kept seeing her in my visions. She was already in Bright Falls, already involved, but she was not in Return. Not yet. I'd write her in. Try to stop Scratch within the limits of the horror story. Oh. It was Ça se impossible. ça, It was taking too long. I had ça se not décoince un reached peu the l'histoire end. quoi. Scratch
Scratch stopped me before I could finish my edits to the manuscript. The memory of my edits was already fading. Terrible things would happen if the manuscript came true. Scratch was there, at Parliament Tower, undoing my work. He could use the story to escape. He could go after Alice. I needed a new draft of the story. One that would get me ahead of Scratch. Zane had said we worked on Return together. That was a lie. Scratch wrote Return. I would pay Zane another visit. He had guided me to 2 murder sites. I needed a new one to get back to Parliament Tower. A new draft of Initiation. Allez, c'est reparti. On se retrouve dans le show télé là. Zane, c'est qui? C'est présentateur télé? Non. Je sais plus qui c'est, Zane. Ça me dit rien. Ah, on peut juste... Ah, on peut changer de réalité là, tiens. J'ai continué avec Alan. Je reprendrai Saga plus tard. Saga, elle va aller voir le shérif, je crois d'ailleurs. C'était ça le truc qu'on devait faire avec Saga. Il va se passer un truc là encore. Hein. Show télé, show télé broken, on dirait. Les présentateurs là-bas. I don't have time for this, so let's get it over with. Tell me, was this all fake? A show? No one said otherwise, Mr. Wake. It was to indulge you, but we can stop pretending now. Masks come off. Oh, I wouldn't go that far. I don't even think you know who's under your mask, but you know how to make things difficult for yourself. All these rules, endless, convoluted loops you insist on going through. You are so lucky, you know. There are so many people helping you. Armies of people. Myself. Your wife. Alice. I need to get to her. She's in danger. She is. Because of you. And so is someone important to me, someone you pulled into this. You keep opening doors. Peeking in. Reaching through to get what you want, and that puts you in my path. I don't know what you're talking about. I have to go now. Maybe you will make it through this time. This has gone on long enough. This and our Night Springs. It was a nice distraction. It's time someone gave me a straight answer here. The next time we meet, the circumstances will be very different. And you would do well to return the favor by playing your part. Or stay out of my way, Mr. Wake. C'est bien menaçant là. Hein, un peu aussi sympa qu'avant quand il chantait.
say. Door, Zane, the masks were finally coming off. Was it a sign I was closer to escaping? I had no time to waste. On va se barrer par là. On passe par les couloirs du studio, je suppose. Il y a des méchants. On va se barrer. I Bien couldn't sûr, get là in. c'est fermé. I was missing something. Oh. La loge de Dor. Saleté, va. Hurry, Tom. Here is the light at the end of the... Jumalauta, that held you close, Tom. Mutta onward, said the granny in the snow. When the panic is biggest, the help is also near. Door didn't seem happy to see me this time. Hearing the master is the root of wisdom. But don't let the game get you down. He's playing his role. Maybe Dor, put c'est le him in présentateur, your en fait. films, Tom, like you have put me. C'est Zane Dor, peut-être. Sehän olis. What films? I'm a fan of your masterworks. There is Tom the Poet, my favorite, and Yöten Yö is the most famous one, of course. And is it true what I hear, that it's coming back to cinemas soon? Is there a bottom to this rumor? I need to get back to my apartment. Can you help me? Well, plan is half done. Non, bien fait ce Ask personnage, me je to trouve. make sure you won't forget mikä se valokuva oli? The light pictures. The photos you artist wife took. They are waiting in the shoebox in the basement. What you leave behind, you find in front of you. Okay. On peut retourner dans la cave, donc. On va passer là derrière, là. On accède ainsi à la cave par là. Je vais aller d'abord par là. Je sais pas par où aller en fait. Si je descends plus par là peut-être. J'hésite, je reviens en arrière sur mes pas, je change de décision, je vais par là. Ah mais là-bas c'est... Ah ouais, là il y a un truc de lumière à faire. Ah, en fait... Il y a quelque chose, on peut descendre là. I D'accord. would find Alice's photos in a shoebox. Un shoebox... Bordel ici, hein.
Bah ouais, des shoebox, j'en vois pas trop là, les gars. Hein. Si je prends, je peux plus passer, ouais. Je suis obligé de laisser la lampe là. Je vois pas trop d'objets fouillables ici. Pas de boîte à chaussures. Ici on est bloqué. Là j'ai l'impression que... Ah bah si, ici. Voilà. These were Alice's photos. I recognized the style. One showed the clicker sinking into darkness. The other showed a light in the shape of a bullet. They were important, even if I didn't know what to do with them yet. Là je peux reprendre la lumière. Non, je peux pas. Ah, ça me met tout le temps derrière la planche. Ok, bon, bah, je laisse la lumière là. Ouais, bah, wake, 2 minutes, les gars. Wake, il a pas le temps là. Wake, il doit se casser. Et par là, il y a une sortie par là. Exit. Télé. Ok, ok, propre. Propre, on a fait cette partie proprement. Je crois qu'on est bien. On va repasser sur Saga Anderson un peu. On va repasser sur Saga Anderson. Ah, la transition, on est toujours... Alors, avec Saga, je devais rejoindre... Allume ta lampe. Ouais, j'étais en pleine nuit là, et je devais aller au shérif, je crois, c'est ça. C'était quoi mon but? Non, je devais me barrer, je vais rejoindre ma voiture. Et, attends, objectif. Ah, le bureau du shérif. Ah, le bureau du shérif, mais le shérif, il est pas là, c'est ça? Je sais plus, hein. Ah si, il est là, le bureau du shérif. Ok, ouais. Bon, mets ta lampe, on voit que dalle. Ah, par là, est-ce que c'est le bon chemin? Je regarde tout de suite. Oui, mais c'est parti. Petite balade dans les bois le soir, toujours sympa, hein. Ouais, mais une lumière, une loupiote. On va passer par la loupiote. Après, on peut aussi passer par la droite, là. Ah, ça sonne chez moi. Je dois refaire un petit break. C'est peut-être un colis qui arrive, à tout de suite. Et oui, donc c'était bien un colis. Hop, je reprends. Et donc, je vais passer par là, du coup. Ouais. Chantier naval. Ok. Une grille, là. Ok, donc je suis dans le chantier naval. On loot. Déjà, ça c'est cool. Et moi, je veux aller au shérif. On va se casser de là, hein, écoute. Tranquillement. And we're back with the Pat Main Radio Hour. Up next, it's time to make some predictions on what parade floats we'll be seeing at Deerfest. Ah, une poupée. This year's parade theme is deer, just like every year, so we're not exactly
Les énigmes avec les poupées, va falloir que je m'y penche. Je pense que c'est vraiment optionnel dans le jeu. Ah, encore une poupée! La mer, le monstre. Ah, mais c'est bien ça. Voilà, avec la pince Monseigneur, ça rentre, ça. Voilà. Ok, ok, cool. Ouais, là, c'est à gauche et à droite, ouais, c'est ça. Je me rappelle, là, c'était le truc chelou, là. Le motel, là, l'hôtel en bois, là. Qu'est-ce qu'il fout en pleine nuit encore à brosser la rue, lui? Vraiment bizarre. The people just burst in here and expect others to clean up after them. Ouais, donc j'ai plein de poupées, là, j'ai des énigmes que je pourrais sûrement résoudre. Il faudrait que je m'y penche. Okie dokie. I don't like the sounds coming from the station. Ouais. Il va se passer encore un truc de merde, là, je le sens. On va se préparer au pire, hein. Power's out. Scratch, grincement. Always a good sign. There's Taken inside. Holding cells. Is that where they're keeping Wake? Door's locked, though. Anyone here? I'm here, in the closet. Agent Estevez? Is that you? Anderson? Didn't I tell you to fuck off? Looks like it's a good thing I didn't. Looks like. My leg's busted, so I'm gonna need your help. Listen, there's a person out there with you invaded by something that we call the Shadow, and if you don't... Taken. Yeah, I'll handle it. Moi, j'ai du stuff, hein. Peut-être me soigner un petit coup, parce que de toute façon, je suis pas full. Hop. Histoire d'être safe. Ça décède, ça décède. Ça a bien décédé, là, mon gars. All clear, Estevez. That leg doesn't look good. Feels even worse. But thanks for saving the rest of me. We should talk. Where is Wake? I know what's going on here. Wake can fix this. Alan Wake is a para-utilitarian. The word's a mouthful, so you know it's serious. We have him locked up in the holding cells per protocol. He's connected to the Shadow in some way. Estevez, I need to see Wake. How do I get into the cell block? Okay. Protocols don't mean that much at this point anyway. Don't make me regret this, Anderson. Until the power's back on, the door to the holding cells won't open. There's a fuse box downstairs in the basement. Encore une boîte à fusibles, putain, les gars. Need this keys. Sérieux, vous pouvez pas faire autre chose, quoi. Une boîte à fusibles. Back into the morgue, huh? Fantastic. Regardez s'il n'y a pas un truc là à choper, quoi. Ah, bah c'est là qu'il faut aller, en plus, comme par hasard. Did you read me, Anderson? I read you. Ouais, I read you. Have you had our frequency this entire time? Eavesdropping is a big part of the job. But no, I got it from your partner. Anderson, look for a fuse to replace the blown out one in the fuse box. That should get the power going again. Yeah. On it. Another cult box. Ah. Ah. Ouais. Ah, une barre. Tu vois, il y a un 1 là, et il y a une barre. Là, il y a 1, 2, 3, 4 barres. Là, il y a
6 barres. 1, 4, 6. Allez, on le tente. 1, 4. Ouais, ça. Ah, ça me paraissait logique. 1, 4, 6. Ah bah c'est ça. Ouais, parce que j'avais pas mis le 1. Ok, bah écoute, merci pour les loots. Hein. J'aime bien les petites énigmes faciles à résoudre comme ça. Ça, j'aime bien ça. Tu réfléchis 2 secondes, tu résous. Voilà, ça c'est cool ça. Ça va être une salle de repos et de sauvegarde parce qu'il y a du café, mais il faut d'abord mettre le courant. On peut quand même sauvegarder. Une boîte à chaussures, ok. Bon, au niveau stuff, je suis comment moi, j'ai encore un peu de place. Ça tire. Allez, stuff, hein. Casey! Is that you? Anderson? Hold your fire! I'm coming in. C'est un peu angoissant ce passage là, fort sombre là. Ah, je loot trop de trucs quoi. Allez, prends-le ton truc. Peut-être remettre le jeu en normal parce que là je joue en facile depuis le boss là. J'ai baissé la difficulté. Après il n'y a pas beaucoup d'intérêt en vrai. C'est là qu'il faut remettre le fusible. Il me manque plus qu'à trouver le fusible. Ah, c'est Casey. Il est là. Like what I've done with the place? Could use a bit more light. Funny. How are you holding up? Don't give me that worried look, Anderson. It's a flesh wound. Gave me a chance to have a nice chat about ex-wives with Kieran. Agent Estevez, I mean. Making new friends, huh? I'm jealous. Are you sure you're okay? Yeah, I'm fine. What's the situation on your end? Watery turned out to be a good lead. Found the clicker and the cult. But the horror story's changing reality. Like Wake said it would. Logan, she's, the story claims she died here. But we can stop it. Wait, Saga. What do you, Logan is gone. She has been. For a long time. Casey's affected by the horror story, too. I'm fighting for them all now. I'm gonna fix this, Casey. You, Logan, all of it. I just need to get the power back on first. Yeah, give him hell, Anderson. Just remember, some things in life can't be fixed with a light switch. As for the power problem, here. I found a fuse on those poor bastards there. I'll take care of it. Stay put, Casey. I'll let you know when it's safe. Not going anywhere. Anderson, good news, bad news. You can get to the cell block now, but the shaded hostiles that were in there are on the loose. Thanks for the heads up. Ah. Il y a le courant là.
never gonna get used to this. Elle est là, du coup. More coming down. Ah, c'est un chelou. Situation is under control, Estevez. Coming back up. Copy. Ok, bon, bah, franchement, ça va. Tranquillement. Allez, où est Estevez? Elle est encore là? Ah, elle s'est foutue là, Estevez. Got a little cramped in that closet. Is the FBC sending any help? We were the help. Well, us in the lake house. But we still have Bureau gear specifically engineered to fight this threat. It's stored in the backlot. We were setting it up when the Taken interrupted us. We have light arrays, a containment cell, etc., etc. We are not out of this fight yet. What's at the lake house? It's a Bureau research facility at Cauldron Lake set up to study the effects of this AWE. When I got into town, I went there for backup. The whole station is lost, taken by the Shadow. Lost a lot of agents. Barely got out myself. Bon, bah écoute, What's going on? We had a hell of a time avoiding those Taken. Ended up back un peu here. mou cet épisode, hein. Il y a un peu mou, il y a un peu mou, il se passe pas grand chose, hein. warn you that we have the Koskela brothers in the cells as En même well. temps, je suis un peu The claqué, ringleaders donc look ah. into the tree. Bah ouais, ça je le savais quoi. Wish me luck. According to the luck and probability department, it's statistically bad luck to wish people good luck during a crisis. Thanks. Non. Oh. Oh. Oh 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 mon gars, il faut ça. C'est un gros pompeux ça. Oh, 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 oh. Ouais, d'accord, ça marche comme ça leur truc. Ça va jusqu'à 0 et ça revient. Ok. Bon, je regarde s'il n'y a pas les indices pour récupérer l'arme, mais... Là, je vois pas d'indice. À part ça. Ça, ouais, pour moi, c'est un vrai indice. Mais alors... un petit mot. Je vais aller dans mon entre mental, tiens.
Get the clicker to Wake and make him fix his attempt to play God. That's the plan. But the FBC have him. Ça, je l'ai déjà fait, la boîte des cellules au sous-sol, machin, m'en fout de ça. The cell door won't open without power. Ah, il y a trop de trucs de merde à faire là, pff, relou. Don't need to go over all this again. Tor's here in the overlap. Ah, mais ça, j'ai déjà fait ça. Vas-y, passe, passe, passe. Relou. Ouais, c'est du déjà fait ça. Wake wrote Logan into the story. Allez, je back parce que là, on tourne en rond. Ok. Bah, du coup, j'ai pas le code. Je n'ai pas le code du fusil. Dommage. Dommage. J'ai pas trop envie de chercher, en fait, je m'en fous. Les fusils. Alors, attends, il faut aller où là en fait? Moi, c'est surtout ça parce que les cellules, ok, j'ai remis le courant, nani nana. Là, il y a des toilettes, tiens, on va lui aller voir. Ah, il y a une note. Là, les cellules. Fucking FBI, FBC, your government fucks all fucking this up for us! Let us the fuck out! You're the leaders of the cult. You're not going anywhere. Wake will ruin everything. Get rid of him, Saga! You fucking shut me! Typical government stooge. Let me out so I can kill him, that fucker! You come to our town and act like you know what you're dealing with, but you have no fucking idea! Saga. Let us out! Do you have it? You can't stop it, none of you can. I have the We clicker. can take care. You will fix this. You will save my daughter. Promise me. Yes, I Promis. promise. But we're out Ah, of promets, time. mon gars. Hurry! Don't fucking give it to him! Get him! He's a fucking monster, Saga! There it is. Ça y est. Been waiting for you, motherfucker. I'm gonna fucking destroy you. Ah. Yako, il est mort. Donc là, scratch. Ça nous fait rien. It's Scratch. He was pretending to be Wake. The plan is fucked. Estevez, come in. Ouh. Scratch is here. How do I stop him? Bad news. The containment unit isn't prepped, but the light array should affect him. How do I activate the lights? I can turn them on from here, but you need to prime the 3 power cores first. The glowing FCC generator cubes. Il y a un truc à faire là, j'ai pas lu. Ça. Ah, il y a des cubes à activer. Faut se barrer en activant des cubes. Pourquoi ça marche pas? Ah, il me bourrine la gueule! Ah, il faut laisser appuyer. Ah, mais ça... There must be a way to slow him down. Ah ouais, ça c'est sûr. Faudrait le slow it down là. Ça marche pas de ouf, hein. Ouais.
Apparemment, le slow it down, c'est pas en les tirant dessus. Hein. Ni en usant de la lumière, ça marche pas. Aïe! 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 Ça marche pas, ça marche pas! Ah mais comment je peux faire pour le ralentir là? J'ai rien, j'ai pas de stuff. Ah si, j'ai peut-être des trucs là dans mon stuff. Truc que je dis jamais là, non? Je vais peut-être les mettre au raccourci parce que là, galère. Ça là. Yes. On va se soigner un petit coup si on peut. Ah, qu'est-ce que tu fous? Non, 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 recharge pas, on s'en branle. On s'en branle. Ça. Tape-le. Et je vais fail. Ouais. Et des trucs comme ça, j'en avais qu'un en fait. Ouais, j'ai une more time, ouais, je veux bien. Ah, il y en a peut-être là dans la boîte. Non, il n'y en a pas. Putain, c'est relou. Ah, il y a un truc, il y a une boîte là-bas. Non, non, ça marchera pas, ça marchera pas. Qu'est-ce que j'ai en objet là? En objet, j'ai quoi? J'ai ça. Ça. Alors, vraiment que je joue en facile, hein, parce que je me prends des coups dans la gueule, laisse tomber. Ouah, ça marche pas. Ça marche pas, mec. Je vais vider un chargeur dessus, on va voir. Ouais, c'est ça, faut juste lui tirer dessus, quoi. Voilà, Wake. Toi, ouais. Quand tu fais ce bruit là, t'as le temps en fait. Sympa, sympa. Ok, bon. Ça se débloque, hein, ça se décante là, l'histoire, on est sur la fin. Vraiment, tu sens que là, ah, il va y avoir une petite discussion avec les agents. Scratch is Wake's double. He tricked us. He almost got the clicker from me. The whole plan has gone out the window. How could we get this so wrong? Textbook boondoggle. You said it, Anderson. It's a shit show.
Un shit So show. what's the plan? The FBC usually handles stuff like this, right? Any thoughts? Hold up. You brought a paranatural object in here without telling me and then almost handed it over to a hostile entity? I didn't know if I could trust you. That was a mistake. So was believing Scratch. But it's not too late. I just need to understand more. You got that right. Let's start acting like we're on the same side, yeah? So tell me what I'm missing. The FBC must know something. Good news, we have Bureau intel on all of this. Bad news, it's highly classified. Good news, consider yourself deputized into the Federal Bureau of Control. Here's a key to the cell where we keep the files. Happy reading. Okay. Thanks. Go team. Scratch pretended to be Wake to trick us. He almost won me over. I should have trusted my gut. Had a bad feeling about him when we found him at the lake. When that insane monster cloud came at me in the woods, I saw a face inside it. Wake's. I think he was always a monster. Always Scratch. You really don't remember Logan living in Virginia with me and David? I remember you and David having problems. You needed a break. You and Logan moved to Watery and then Logan, well, that awful thing happened. After you came back to work, I thought you'd be the perfect partner for this case, if you were willing to return to the area. Okay. That's enough. The story is changing your memories. What you're remembering is fiction. Logan is alive. I'm not divorced. We never moved here. I remember the truth. No. Wake or Scratch, whoever that was, said the story could be used to attack us. We all need to question what's real. With that said, how do we know the story isn't giving you En fait, on ne sait pas si c'est pas elle qui est dans une histoire, en fait. Peut-être que la vraie réalité, c'est que Logan, elle est morte, quoi. Bref, eh bien, écoutez les gars, on va s'arrêter là pour la suite. On fera ça dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, on a avancé pas mal dans l'histoire. On est, à mon avis, à 2-3 vidéos de la fin max, quoi. 3-4 peut-être, mais à mon avis, il n'y a plus grand-chose là. Voilà, bah écoutez les gars, je vous dis à bientôt sur la chaîne Caboz pour d'autres aventures. Ciao, bye.